retirement accounts. సో ఇండివిజువల్ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్. సో నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, సో ఫస్ట్ వేజ్ అన్నారు, జాబ్ అన్నారు. ఓకే, జాబ్ కదా, ఒక పర్సన్ జాబ్ చేస్తే డబ్బు వస్తుంది. సో దాన్ని ఇన్కమ్ అన్నావు, దాని మీద ట్యాక్స్ అడిగినావు. ఓకే, కంఫర్టబుల్. అండ్ కమింగ్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్, యా, యూ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ యువర్ మనీ, యువర్ సేవింగ్స్ ఇన్ సంథింగ్, లైక్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ రిటర్న్ సంథింగ్ లైక్ డివిడెండ్, ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. సో ఇంట్రెస్ట్ కూడా నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నీకు రిటర్న్ వచ్చింది కాబట్టి యు ఆర్ గెటింగ్ సమ్ అమౌంట్. ఓకే, దాన్ని కూడా ఇన్కమ్ అన్నావు, ట్యాక్స్ అడిగినావు. ఓకే. లైన్ త్రీ యూ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఏ కార్పొరేషన్. సో అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, సో ఎందుకంటే నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేసినావు కాబట్టి యు ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద షేర్ హోల్డర్ ఆఫ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ. సో షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ ద ఓనర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ కదా. సో యాజ్ ఏ ఓనర్గా యు ఆర్ గెటింగ్ సమ్ ప్రాఫిట్, షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, నాట్ ఎంటైర్ ప్రాఫిట్, షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ యువర్ షేర్ హోల్డింగ్. సో ఇవన్నీ ఓకే. సో ఇండివిజువల్ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్లో వేర్ ఈస్ ద ఇన్కమ్? మై క్వశ్చన్ ఈజ్, ఇండివిజువల్ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్లో వేర్ ఈస్ ద ఇన్కమ్? ఎట్లా ఇన్కమ్ అంటుంది? యా, డివిడెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్, యా, ఎట్లా ఇన్కమ్ ఉంటుందండి? ఐఆర్ఏ, యా. సో ఐఆర్ఏ స్టాండ్స్ ఫర్, సో ఇండివిజువల్ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆన్ విచ్ లైన్ ఆఫ్ 1040 అండి? విచ్ లైన్ ఐటమ్? Line 4. స్క్రీన్ లైన్, షేర్ అవుతలేదు. స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు, సారీ అండి. ఇప్పుడు ఓకే కదా? యా, ఇట్ ఈస్ లైన్ 4 ఆఫ్ 1040. లైన్ 4 ఈజ్ ఐఆర్ఏ, ఇండివిజువల్ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్. సో సో ఇండివిజువల్ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్లో ఇన్కమ్ ఎక్కడ ఉంది? సో వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, లైక్ ఎందుకు ఇన్కమ్ అంటుంది గవర్నమెంట్? సో వాట్ ఈజ్ అన్ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్? సో ఫస్ట్ థింగ్, వాట్ ఈజ్ అన్ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్? వాట్ ఈజ్ ఏ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్? రిటైర్మెంట్ అకౌంట్ అంటే ఏంటండి? సో ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్ ఏదైనా, సో ఇట్ మే బీ రాంగ్ ఆర్ రైట్, బట్ ట్రై చేయండి అండి, సో దట్ మీకు ఇంకా బెటర్గా అర్థమవుతుంది. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ, యా, గో హెడ్ అండి. So, so like a PF account, so what are Hmm. the amount we got during the working age? Hmm. So the total amount will be getting after the retirement. యా, సూపర్ అండి. సో ఇండియాలో పిఎఫ్, ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ అకౌంట్ చూస్తాం మనం. సో ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ అకౌంట్లో ఏం చేస్తాం? సో హౌ ఇట్ వర్క్స్? సో డ్యూరింగ్ యువర్ వర్క్ లైఫ్, లైక్ నువ్వు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తావు? వెన్ యు ఆర్ డ్యూరింగ్ యువర్ ఎంప్లాయ్మెంట్, యూ విల్ కాంట్రిబ్యూట్ యువర్ మనీ టు ద పిఎఫ్ అకౌంట్. సో సో కాంట్రిబ్యూట్ చేసేటప్పుడు ఇన్కమా? ఫస్ట్ నా క్వశ్చన్ ఏంది? సో ఇఫ్ యూ కాంట్రిబ్యూట్ టు దట్ అకౌంట్, ఈజ్ ఇట్ ఎన్ ఇన్కమ్? No. సో వెన్ ఇట్ విల్ బీ ఎన్ ఇన్కమ్? After retirement. సో ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్, వెన్ యూ విత్డ్రా ద ఫండ్స్, లైక్ అకౌంట్, రిటైర్మెంట్ అకౌంట్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుందండి? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యా, దిస్ ఈజ్ అన్ అకౌంట్ అనుకుందాం. సో సో దిస్, ఇమాజిన్ దిస్ ఈజ్ అన్ అకౌంట్. సో అకౌంట్లో, అకౌంట్లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు? డ్యూరింగ్ యువర్ వర్క్ లైఫ్, డ్యూరింగ్ యువర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పీరియడ్ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? ఎవ్రీ ఇయర్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఇన్ టు దిస్ అకౌంట్, యు ఆర్ పుట్టింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఇన్ టు దిస్ అకౌంట్, డబ్బులు వేస్తూనే ఉన్నావు. ఓకే, సో యూ కీప్ ఆన్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద అకౌంట్, యూ కీప్ ఆన్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద అకౌంట్. సో ఆఫ్టర్ సర్టన్ పీరియడ్, సో ఫస్ట్ థింగ్, ఇప్పుడు సో ఈ అకౌంట్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటండి? రిటైర్మెంట్ అకౌంట్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఏ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఏ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్? ఎందుకు ఈ పిఎఫ్ ఎందుకు? యా శంకర్, ఎందుకు రిటైర్మెంట్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి?
రిటైర్మెంట్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి అసలు, ఎందుకు ఈ అకౌంట్ యొక్క పర్పస్ ఎందుకు? So for the future endeavor, so whenever you are going to retire after the 60 age, you are not going to work at any time, right? So that amount will be useful for your livelihood. యా, సూపర్ అండి. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడైతే, సో వెన్ యు ఆర్ ఎట్ యువర్ యంగర్ ఏజ్, ఆర్ యువర్, నువ్వు ఎప్పుడైతే మంచిగా ఉంటావో లైక్ బిఫోర్ 60, సో యూ క్యాన్ వర్క్. సో అప్పుడు నీ లైవ్లీహుడ్ కోసం నువ్వు ఏదన్నా కొంత సంపాదించుకోగలుగుతావు. బట్ ఆఫ్టర్ యువర్ రిటైర్మెంట్ హూ ఇస్ గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్, ఎవరు మీ గురించి చూసుకుంటారు? లైక్ బికాస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్కమ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. సో అప్పుడు పీపుల్ ఏం చేసుకుంటారు, పీపుల్ విల్ కాంట్రిబ్యూట్ సమ్ అమౌంట్ టు ద రిటైర్మెంట్ అకౌంట్. ఎందుకు? నేను రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత నాకు ఇన్కమ్ ఉండదు, ఇట్లా ఏదైనా సేవింగ్స్ చేసుకుంటే నేను రిటైర్మెంట్, ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ కూడా నా లైఫ్ని నేను మంచిగా లీడ్ చేసుకోగలుగుతా. క్లియర్? రిటైర్మెంట్ తర్వాత నేను మంచిగా లైఫ్ని లీడ్ చేసుకోగలుగుతా. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్. అందుకోసమనే పీపుల్ విల్ కాంట్రిబ్యూట్ టు దిస్ అకౌంట్. సో మనం డ్యూరింగ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ పీరియడ్ యు ఆర్ కీప్ ఆన్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు దిస్ అకౌంట్. సో ఫస్ట్ థింగ్, వెన్ యూ కాంట్రిబ్యూట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇన్కమ్ because it is an expense in your hands. Contribution is an expense in your hands, it's not an income anymore, because you are putting your saving amount in one account. So that is not an income. But when it will be an income in your hands ante, so when you withdraw, so after your retirement, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామండి, ఈ అకౌంట్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ వస్తున్నాం కదా, ఈ అకౌంట్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం కదా, ఒక ఫండ్ క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకోటి, సో ఈ అకౌంట్స్ అనేవి మరి ఎక్కడ ఓపెన్ చేయాలా? నా క్వశ్చన్ ఏంటి, సో ఈ అకౌంట్ ఎక్కడ ఓపెన్ చేయాలా అంటే, సో సింప్లీ ఐ క్యాన్ సే ఇట్స్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఎట్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ యూఎస్. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటండి, ఇండియాలో కూడా ఎన్పిఎస్ ఉంది. ఎన్పిఎస్ స్కీమ్ తెలుసా? ఎన్పిఎస్ నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్. అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ పోస్టల్లో కూడా ఇట్లాంటి కొన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నాయండి. సో ఎవ్రీ కంట్రీ ఖచ్చితంగా రిటైర్మెంట్ కోసం కొన్ని ఉంటాయండి, బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. సో యుఎస్లో కూడా ఈ రిటైర్మెంట్ కోసం, ఈ అకౌంట్స్ కోసం ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విల్ ఆఫర్ యూ సమ్ అకౌంట్స్. యూ క్యాన్ గో టు ఎనీ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ యూ క్యాన్ ఓపెన్ ఎన్ అకౌంట్. క్లియర్? యూ కెన్ ఓపెన్ ఎన్ అకౌంట్. మీరు వెళ్ళేసి ఎక్కడన్నా లైక్ బ్యాంక్స్ కానీ, ఎన్బిఎఫ్సిస్ కానీ, క్రెడిట్ యూనియన్స్ కానీ, ఇట్లాంటి దాంట్లోకి వెళ్ళేసి మీరు ఏం చేస్తారండి, అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేసారు. అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఇందులో డబ్బులు కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. అయితే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాన్ ఉన్నాడండి. సో జాన్కి ఒక బ్యాంక్ ఏమని చెప్తుందంటే, సో మీరు డ్యూరింగ్ యువర్ లైఫ్ ఒక 1 lakh పెట్టండి. సో అంటే ఇయర్లీ 1 lakh పెట్టండి. ఈ 1 lakh ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ మీకు ఇదే 1 lakh ఇస్తాను అంటుంది. ఆఫ్టర్ 60 years ఆర్ సమ్ ఎక్స్ ఇయర్స్, లైక్ ఆఫ్టర్ యువర్ రిటైర్మెంట్ సేమ్ అమౌంట్ ఇస్తా అంటుంది. జాన్ అసలు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాడా? వాట్ ఈస్ ద యూజ్? అసలు దాంట్లో ఏమన్నా బెనిఫిట్ ఉందా జాన్కి? No. నో, దెర్ ఈజ్ నో బెనిఫిట్ ఉంది అట. అందుకే ఎవరైనా ఇప్పుడు రిటైర్మెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయమంటున్నారు, ఓకే చేస్తాము. బట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రిటైర్మెంట్ సేమ్ అమౌంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామా మనం? No. నో. సో వై పీపుల్ లైక్ ఎందుకు లైక్ పీపుల్ ఎప్పుడో వస్తారు కమ్ ఫార్వర్డ్ టు టేక్ ఏ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్? ఈ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏం చేస్తాయంటే, దిస్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్వెస్ట్ యువర్ మనీ ఇన్ సమ్ ఎనీ, లైక్ వాడు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు. హీ విల్ టేక్ యువర్ మనీ అండ్ ఇన్వెస్ట్ సమ్వేర్. దీంతో నీ డబ్బులకి ఏం అవుతుందండి, ఎర్నింగ్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు మన పిఎఫ్ అకౌంట్ కూడా చూస్తే, సో పిఎఫ్ ఈజ్ ఆఫరింగ్ లైక్ సమ్ X% ఇన్ అవర్ కంట్రీ. పిఎఫ్లో డబ్బులు పెడితే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అట్లనే ఉంటాయా? సో అది ఎవ్రీ ఇయర్ గ్రో అవుతూనే ఉంటుంది. ఎట్లా గ్రో అవుతాయి? పిఎఫ్ మన 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 ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఉంది కదా, ఈపీఎఫ్, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే విల్ ఇన్వెస్ట్ సమ్వేర్ ఎల్స్. అదర్వైజ్ దెర్ ఈజ్ నో పాయింట్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ యువర్ మనీ అండ్ టేకింగ్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్. ఉట్టిగా ఐడల్గా ఒక 20 years మీరు ఉన్న ఫండ్స్ని అట్లనే పెడితే దానికి యూజ్ ఉందా అసలు? దెర్ ఈజ్ నో పర్పస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ లైక్ దట్. సో అందుకే ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏం చేస్తాయి,
ఈ డబ్బుని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడన్నా ఇన్వెస్ట్ చేసి దాని మీద వచ్చిన ఎర్నింగ్స్ని నీ అకౌంట్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి. క్లియర్? సో దెన్ ఆఫ్టర్ వెన్ యూ యాక్చువల్లీ రిటైర్, అప్పుడు ఏం చేస్తావు, నువ్వు డబ్బులు బయటకు తీస్తావు. యూ విల్ టేక్ అవుట్, యూ విల్ పుల్ అవుట్ దిస్ మనీ, యూ విల్ పుల్ అవుట్ దిస్ మనీ. సో ఎప్పుడు ఇన్కమ్ మనకి, వెన్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్కమ్ అంటే ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్, వెన్ యూ విత్డ్రా ఫ్రమ్ ద రిటైర్మెంట్ అకౌంట్, వెన్ యూ విత్డ్రా ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్కమ్. When you withdraw, it is an income. So when you contribute, is it an income? When you contribute, is it an income? No, it is an expense. It is an expense thing. But when you withdraw, it is an income. సో లైన్ 4 దేని గురించి డీల్ చేస్తుంది, దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ దిస్ ఎంటైర్ ట్రాన్సాక్షన్, దిస్ ఈవెంట్ లైన్ 4 విల్ డీల్ అండి. మీరు ఎప్పుడైతే డబ్బులు అకౌంట్ నుంచి తీస్తారో, డబ్బులు ఎప్పుడైతే అకౌంట్ నుంచి తీసేస్తారో, లైక్ ఇఫ్ యూ విత్డ్రా దట్ అమౌంట్, దెన్ ఐఆర్ఎస్ విల్ కమ్ టు యూ. ఐఆర్ఎస్ అప్పుడు వచ్చి మీ దగ్గరకు వస్తుంది, డబ్బులు తీసినావు కదా, డబ్బులు వచ్చినాయి కదా, ట్యాక్స్ ఇవ్వు. నువ్వు కాంట్రిబ్యూట్ చేసేటప్పుడు ఐఆర్ఎస్ వస్తుందా అంటే రాదు. సో వెన్ యూ కాంట్రిబ్యూట్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పెన్స్, బట్ వెన్ యూ విత్డ్రా ఐఆర్ఎస్ విల్ కమ్ టు యూ. వచ్చి అడుగుతుంది, డబ్బులు వచ్చినాయి కదా, సో యూ హ్యావ్ విత్డ్రాన్ సమ్ ఎక్స్ అమౌంట్ కదా, నాకు ట్యాక్స్ కట్టు అని అప్పుడు అడుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్ వర్క్. సో రిటైర్మెంట్ అకౌంట్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుందో ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా అండి దీంట్లో? ఏదైనా ఈ ఎంటైర్ ట్రాన్సాక్షన్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఎవరికైనా? లైక్ ఎనీవన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డౌట్? క్లియర్ కదండి, అందరు క్లియర్ కదా, ఈ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ కదా? సింపుల్ అండి, మన పిఎఫ్ అకౌంట్ కూడా ఇలానే వర్క్ అవుతుంది. సో బట్ దోస్ పీపుల్ విల్ కాల్ ఇట్ అస్ ఐఆర్ఏ. కానీ నార్మల్గా వేజ్ ఇన్కమ్లో కట్టు కదా ఈ అమౌంట్? యా, వేజ్ టైంలో కట్టు. ఓకే. సో ఓకే ఈ ఓకే క్వశ్చన్ కొంచెం హోల్లో పెట్టండి, నేను ఓకే. మళ్ళీ దాని గురించి మాట్లాడతా. ఇంకా సో రిటైర్మెంట్ అకౌంట్ యొక్క కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా, లైక్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఇన్ ద రియల్ లైఫ్? యా ముఖేష్. యా. సో మళ్ళీ సో నేను ఫ్రీక్వెంట్గా దీన్ని అకౌంట్ పిలుస్తున్నాను కదా. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎనీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లాగా కాదు. సో ఇప్పుడు ఎఫ్డి అనుకోండి, ఎఫ్డి హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ పర్పస్. అలానే రిటైర్మెంట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ పర్పస్, ఓన్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్. సింపుల్ కదండి. ఎఫ్డికి ఇప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్కి కొన్ని సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి, ఎఫ్డికి కొన్ని సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి, రిటైర్మెంట్ అకౌంట్కి కూడా హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్. ఓకే. సో కమింగ్ టు ద పాయింట్, సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇండివిజువల్ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్, దీన్ని ఇన్కమ్ అంటున్నాం. ఓకే, మంచిగా ఉంది. కానీ సో వెన్ యూ కాంట్రిబ్యూట్ ఆల్సో, సో దెర్ ఈస్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్. ఫస్ట్ ఏ గవర్నమెంట్ అయినా ఖచ్చితంగా వన్ ఇండివిజువల్ అంటే ఒకరి రిటైర్మెంట్ గురించి ఖచ్చితంగా ఆలోచిస్తుంది. పీపుల్స్ రిటైర్మెంట్ గురించి కంపల్సరీగా ఆలోచిస్తుంది. అందుకే మనకు ఫైకా ట్యాక్సెస్ వచ్చినాయి కదా. ఫైకాలో ఎస్ఎస్టీ పార్ట్ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ రిటైర్మెంట్ గురించే మాట్లాడుకున్నాం కదా అక్కడ కూడా. సో గవర్నమెంట్ ఈజ్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ పీపుల్స్ రిటైర్మెంట్. క్లియర్? సో దీనికి కూడా కొన్ని ట్యాక్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడు ఆ ట్యాక్స్ అడ్వాంటేజెస్ వస్తుందో చూద్దాం. యా. సో లెట్స్ కమ్ బ్యాక్. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏ పర్సన్ ఇన్ యూఎస్, లెట్స్ టేక్ ఏ పర్సన్ ఇన్ యూఎస్. సో మీరు అన్నప్పుడు ఓకే, మీరు అన్నారు మంచిగా ఉంది. సో ఓకే, మంచిగా ఉంది. ఓకే, ఏమన్నారు? సో ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దగ్గర అకౌంట్స్ ఉంటాయి, ఆ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్స్లో పోయి కాంట్రిబ్యూట్ చేయండి. సో ఆఫ్టర్ సర్టన్ ఏజ్ మీరు రిటైర్ అయిన తర్వాత విత్డ్రా చేసుకొని డబ్బులు వాడుకోండి. సో విత్డ్రా అయినప్పుడు ఎంత అయితే గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ కట్టాలో అంత కట్టేసేయండి, బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ మీకోసమే అంటే మీరే ఉంచుకోండి అని చెప్తారు. ఓకే, పర్ఫెక్ట్, అబ్సల్యూట్లీ పర్ఫెక్ట్. అయితే సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏ పర్సన్ ఇన్ యూఎస్, మరి నేను ఈ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్ ఎట్లా తీసుకోవాలి? హౌ యాక్చువల్లీ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద రియల్ లైఫ్? అంటే ఐ విల్ కన్సిడర్ లైక్ పర్సన్ ఇన్ యూఎస్ 2 టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నానండి. A person doing a job, so is in the employment somewhere else. So can I call it employee, జాబ్ అని రాద్దామండి, జాబ్.
So I'll classify person into like, is imagine he is doing a job, or is not employed, or others, not employed. So not employed or others. ఓకేనా? అయితే రిటైర్మెంట్ అకౌంట్ ఒక పర్సన్ ఎట్లా తీసుకుంటారంటే యూఎస్లో సింపుల్గా మాట్లాడుకుంటే, ఎవరైతే జాబ్ చేస్తారో జాబ్ చేసే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఒక బెనిఫిట్ ఉంటుందండి. ఏం బెనిఫిట్ అంటే, యూ హ్యావ్ అనదర్ పర్సన్, ఎంప్లాయర్ ఉంటాడు. కొన్నిసార్లు ఎంప్లాయర్ ఏమంటాడు, అరే బాబు నువ్వు నా దగ్గర జాబ్ చేయు, నీ దగ్గర జాబ్ చేయు, నా దగ్గర జాబ్ చేస్తే నీకు ఒక మంచి ఆఫర్ ఇస్తా. ఏంటంటే, ఐ విల్ పే ఫర్ యువర్ రిటైర్మెంట్. నువ్వు ఎవ్రీ ఇయర్ నేను సమ్ ఎక్స్ అమౌంట్ నేను నీకు నీ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్కి నీకు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తా అని చెప్తాడు. సో గెటింగ్ మై పాయింట్, లైక్ నువ్వు ఒక పర్సన్ అనుకో. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఏ జాబ్ చేస్తే అక్కడ ఎంప్లాయర్ ఉంటాడు కదా, ఎంప్లాయర్ ఈ మాట అనొచ్చు కదా, నా దగ్గర జాబ్ చేస్తే నీకు పలానా అమౌంట్ నేను నీ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్కి నీ తరపున నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తా. ఎందుకు ఎంప్లాయర్స్ ఇట్లా చేస్తారంటే, టు అట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ టు రిటైన్ గుడ్ టాలెంట్. ఒక మంచి ఎంప్లాయీ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, సో ఎంప్లాయర్కి ఎంత లాస్ ఉంటుందండి. ఇమాజిన్, సో ఒక స్పెషల్ టాలెంట్ ఉందండి ఒక కంపెనీలో. ఇఫ్ దట్ స్పెషల్ టాలెంట్ మూవ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్, సో జాబ్ మానేసినోడు కన్నా ఈ ఎంప్లాయర్ చాలా ఇబ్బంది పడతాడు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏ లైక్ స్పెషల్ టాలెంట్. కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ని రిటైన్ చేయడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు మనం కూడా చూస్తాం, ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తారు, మన పిఎఫ్ అకౌంట్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. సో లైక్ వాట్ వీఆర్ సేయింగ్, లైక్ పిఎఫ్ అకౌంట్, ఇమాజిన్ ఈ సిచ్యువేషన్ అండి. మనం జాబ్ చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు ఎంప్లాయర్ అకార్డింగ్ టు ఆర్ ఇండియన్ లేబర్ లాస్ ఏమంటున్నాం, సో నువ్వు ఒక దగ్గర పని చేస్తే, ఒక దగ్గర ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉంటే, నీ ఎంప్లాయరు 6%, నువ్వు 6%, అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ గైడ్లైన్స్ నువ్వు 6%, నీ ఎంప్లాయర్ 6% నీ పిఎఫ్ అకౌంట్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. సింపుల్గా, సరే నువ్వు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నావు ఓకే, కానీ నీ ఎంప్లాయర్ కూడా నీకోసం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడా లేదా? Yes. ఎస్. సో హౌ పిఎఫ్ ఇండియాలో ఇలానే వర్క్ అవుతుంది. సేమ్ లైక్ దట్ యూఎస్లో కూడా ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంటూ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్, మోస్ట్లీ యువర్ ఎంప్లాయర్ మే ఆఫర్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్స్, లైక్ సో నువ్వు పోయి జాబ్ జాయిన్ కాగానే వాళ్ళు చెప్తారు, యా వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ విత్ అస్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఓకే టు టేక్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ విత్ అస్, లైక్ మాకు ఈ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి తీసేసుకోండి. సో మీరు ఓకే అంటే ఐ విల్ కాంట్రిబ్యూట్ దిస్ మచ్ అమౌంట్, మీరు ఇంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయండి, నేను ఇంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తా. సో ఆఫ్టర్ ఏ సర్టెన్ పీరియడ్ నీకు ఇంత అమౌంట్, నీ రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆ అమౌంట్ నువ్వు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు మంచిగా ఉంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఎంప్లాయిడ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ జాబ్, సో వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ దెన్? అప్పుడు నీకు ఎంప్లాయర్, ఇప్పుడు జాబ్ చేసేటోడికైతే ఎంప్లాయర్ ఆఫర్ చేసిండు, బట్ నీకెవడు ఆఫర్ చేస్తాడు రిటైర్మెంట్ ప్లాన్? ఇక్కడైతే ఎంప్లాయర్ స్పాన్సరింగ్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్, హియర్ నో వన్ ఈస్ దేర్ టు స్పాన్సర్ ఎనీ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ ఫర్ యూ. మరి అప్పుడు ఎట్లా అంటే, సో ఈ టైంలో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఎంప్లాయిడ్, సో దెన్ యూ కెన్ గో టు ఎనీ మార్కెట్ ప్లేస్. మీన్స్ యూ కెన్ go to marketplace and you can buy any kind of retirement plan. So for example, open a retirement account in US. Yeah, look at this and betterment or explore betterment is providing some kind of IRA accounts, equity trust company, wealth rabbit, Bank of America, Fidelity, Charles Schwab, investor.gov. So there are lot of options in the marketplace. You can go to any of this, like you can click on any of the link and you can open a IRA account, like by giving your basic details. నీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చినాం అనుకోండి, సో దాని ద్వారా సో
వాడు నీకు రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. సో ఎవ్రీ ఇయర్ నువ్వేం చేయాలా, సో యూ నీడ్ టు కాంట్రిబ్యూట్ సమ్ అమౌంట్ టు ద ఐఆర్ఏ. సో ఇక్కడ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ జాబ్, is there anyone to contribute on behalf of you? Is there anyone? No. Yourself, you have to contribute to a retirement account. But in case of employment, there is employer, he can sponsor a retirement plan for you. Clear? So Shankar, మీరు అడిగారు కదా, సో మోస్ట్ పీపుల్ థింక్ దట్ రిటైర్మెంట్ అంటే పిఎఫ్ఏ గుర్తొస్తుంది మనకు బికాస్ వీఆర్ హ్యాబిచ్యుయేటెడ్ టు ఆర్ కల్చర్, మన ఇట్లనే ఉంటుంది కాబట్టి. సో మనం ఏమనుకుంటాం, ఐఆర్ఏ అనగానే పిఎఫ్ లాగానేమో, సో నీ శాలరీ నుంచి డిడక్ట్ అయ్యి వెళ్ళిపోతుంది అని. నో, అలా కూడా సో అది కూడా వర్క్ అవుతుంది. బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఎన్ ఎంప్లాయీ ఎనీవేర్ ఎల్స్, యూ క్యాన్ డైరెక్ట్లీ గో టు యువర్ గూగుల్ అకౌంట్, లైక్ డైరెక్ట్లీ వెళ్ళని గూగుల్లో చూస్తే కూడా, సో దిస్ పీపుల్ కెన్ ఏదైనా ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేసుకోవచ్చు. క్లియర్ కదండి? క్లియర్. Yeah, Mukesh. సో ఇక్కడ జాబ్ దగ్గర, సో ఐ విల్ కాల్ ఇట్ అస్ ఎంప్లాయర్ స్పాన్సర్డ్ రిటైర్మెంట్ plans. I'll call these plans in place of job, I'll call employer sponsored retirement plans. So in the not employed situation, I'll take like you are taking from marketplace. Either you can take your retirement through your employer, or you can buy from the marketplace. Clear కదండి? ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? సో కమింగ్ టు ఎంప్లాయర్, ఫస్ట్ ఈ సిచ్యువేషన్కి వద్దామండి. ఈ సిచ్యువేషన్కి వస్తే ఫస్ట్ మనం W2 గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఎంప్లాయర్ రిలేషన్షిప్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అక్కడ ఎంప్లాయర్ కూడా కొన్నిసార్లు రిటైర్మెంట్ ప్లాన్స్ ఇస్తారు అని కూడా చెప్పినాం. ఏ సిచ్యువేషన్లో చెప్పినా మనకి గుర్తుంది ఎవరికైనా రిటైర్మెంట్ ప్లాన్స్ గురించి? మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం దీని గురించి. ఒక ప్లాన్ గురించి మాట్లాడినానండి. డిడ్ యూ రిమెంబర్ దట్ ప్లాన్? 401k plan. ఎగ్జాక్ట్లీ 401k ప్లాన్. ఓకేనా? సో అలానే ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎంప్లాయర్ స్పాన్సర్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ అంటే 401k. సో మేజర్లీ 401k ప్లాన్ ఉంటుందండి. సో దేర్ ఫర్ 401k గురించి మనం అక్కడ మాట్లాడినాం. 401k, సో ట్యాక్సబిలిటీ కూడా మాట్లాడుకున్నాం. 401k, సో 2 type ఆఫ్ 401k ఉందండి అక్కడ. W2లో 2 types of 401ks ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ద 2 types of 401k? Traditional 401k, Roth 401k. So traditional 401k is indicated with which code and in which box? Code D with Traditional Code 12. D box 2. Box 12. box 12. మరి రోత్ అయితే Double A box Code double. 12. బాక్స్ Code బాక్స్ 12లో మనకు ఇండికేట్ అవుతుందండి. ఇఫ్ యువర్ ఎంప్లాయర్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ 401k ప్లాన్, నీ W2లో నీకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది బై లుకింగ్ ఎట్ దిస్ కోడ్స్, code D and code double A. If code D is indicated, then your employer sponsoring traditional 401k. If there is double A, your employer is providing Roth 401k. Clear? Along with only 401k na untadante, no, along with 401k there is like another plans. SEP untadandi, SEP, simple, ఎగ్జాంపుల్ ఇంకేముంటాయంటే 457B. సో ఎగ్జాంపుల్. సో ఇంకోటండి, సో యాజ్ ఎ ట్యాక్స్ ప్రిపేరర్గా యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు అనలైజ్ ద రూల్స్ ఆఫ్ ద రిటైర్మెంట్ అకౌంట్. సారీ, మనము వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇన్ డెప్త్ ఇన్ టు వాట్ టైప్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్ ఇట్ ఈస్, లైక్ వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ ఆర్ దేర్. సో ఇవన్నీ మనకు అనవసరం అండి. ఫ్రమ్ యాజ్ ఎ ట్యాక్స్ ప్రిపేరర్ మై పర్స్పెక్టివ్ ఎలా ఉండాలి, సో దీనివల్ల ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది 1040 మీద. గెటింగ్ మై పాయింట్? నువ్వు ఈ ఈ ఏ ప్లాను, సో ఎక్కడ తీసుకుంటారు, ఎట్లా తీసుకుంటారు, దాని యొక్క రూల్స్ ఏంటి, ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు, ఎంప్లాయర్ ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలా, ఎంప్లాయీ ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలా, సో దట్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే అంత డెప్త్గా రిటైర్మెంట్ గురించి నువ్వు చదువుకోవాలంటే సో ఒక పెద్ద బుక్కే చదవాల్సి వస్తుంది. సింపుల్. సో మనము వీఆర్ మోర్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ద ట్యాక్సబిలిటీ పోర్షన్.
టాక్సబిలిటీ పార్ట్ ఒకటి మనం క్లియర్గా తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. బట్ ఐఎమ్ ఫర్ యువర్ రిఫరెన్స్ నేను చెప్తున్నాను హౌ మెనీ ప్లాన్స్ ఇస్. సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ 401k విచ్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద ఎంప్లాయర్. అలాంగ్ విత్ ద 401k దెర్ ఆర్ లైక్ సెప్ ఉంటుంది, సింపుల్ ఉంటుంది, అండ్ 457B ఈజ్ ఆఫర్డ్ ఫర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అండి, ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్. ఇది అందరికీ ఇవ్వరు ఈ ప్లాన్, ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్. And 457B, and you can say, so sorry, this is state. So this is 457, this is state, federal వాడికి TSP. Yeah, perfect. So I'll give the full form of TSP, thrift savings plan, TSP. This is for state government employees. So government employees will get this kind of ప్లాన్స్ అండి. సో అండ్ 403B ఉంటుందండి. 403B ఈజ్ గివెన్ ఫర్ ఎవరికంటే సో నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ స్కూల్స్, స్కూల్స్, మళ్ళా హాస్పిటల్స్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ యువర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ విత్ స్కూల్, హాస్పిటల్, అటువంటి ఎంప్లాయర్స్ ఇస్తారు. క్లియర్? క్లియర్ కదండి. సో వెన్ యూ బై ఇట్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్ ప్లేస్, సింపుల్గా నేను ఏం చెప్తా అంటే ఐఆర్ఏ క్యాన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ ట్రెడిషనల్ ఐఆర్ఏ, రాత్ ఐఆర్ఏ. సో ఈ ప్లాన్స్ గురించి అంతా డెప్త్ అవసరం లేదు. సో నేను ఓవర్ వ్యూ ఇస్తానండి. సో కమింగ్ టు 401k ప్లాన్. 401k ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అంటే, సో 401k సో ఇట్లా బ్రాకెట్ పెట్టండి. సో దట్ ఈస్ 401k ప్లాన్ ఈజ్ ఆఫర్డ్ బై బిగ్ ఎంప్లాయర్స్ అండి. బిగ్ ఎంప్లాయర్స్. సో పెద్ద కంపెనీస్ ఉంటాయి చూడండి, సో దే మోస్ట్లీ ఆఫర్ 401k ప్లాన్. ఎట్లా ఉంటుంది? సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ విత్ సమ్ ఎక్స్ కంపెనీ, ఒక మంచి కంపెనీలో మీరు జాయిన్ అవ్వగానే సో ఎంప్లాయర్ విల్ సే అలాంగ్ విత్ యువర్ ప్యాకేజ్, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆఫర్ యూ ఏ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్. మీ రిటైర్మెంట్కి వీఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ దిస్ మచ్ అమౌంట్ అని చెప్తాడు. సో దట్ 401k ఈజ్ హ్యాండిల్డ్ బై ఎంప్లాయర్. యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ద అకౌంట్ అండి ఇక్కడ. సో లుక్ ఎట్ ద వేరియేషన్ మార్కెట్ ప్లేస్కి ఇక్కడికి. 401k ఎవరు లైక్ ఇప్పుడు పెద్ద ఎంప్లాయర్స్ ఉంటారు అనుకోండి, సో దే విల్ అప్రోచ్ సమ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, లెట్స్ సే ఫిడిలిటీ దగ్గరికి పోతారు, వెళ్ళేసి సో we are so and so company, we have registered with federal government, we are registered with state government, సో మా దగ్గర ఇంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, సో వాళ్ళకి మేము ఏమనుకుంటున్నామంటే రిటైర్మెంట్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, సో ప్లీజ్ ఆఫర్ 401k ప్లాన్ ఫర్ అస్ అని చెప్తారు. సో అకార్డింగ్లీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఈ కంపెనీ తరపున వాళ్ళు ఒక 401k ప్లాన్ ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి అందరు ఎంప్లాయీస్కి సపరేట్, అంటే లైక్ ఒకటే అకౌంట్లో అందరు కాదు, సపరేట్గా. సో అండర్ 401k దే విల్ ఓపెన్ అకౌంట్స్ ఫర్ ద ఎంప్లాయీస్. క్లియర్? సో యూ విల్ బీ గెటింగ్, సింపుల్గా చెప్పాలంటే యూ విల్ బీ గెటింగ్ సమ్ ఇంటర్ఫేస్ లైక్ అరే బాబు యువర్ మీకు ఈ అకౌంట్ ఇస్తున్నాము, సో మీకు మీ డీటెయిల్స్ అవన్నీ ఇచ్చేయండి, మీరు డీటెయిల్స్ ఇచ్చేస్తారు, ఎంప్లాయర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద థింగ్స్. 401k అనేది చాలా పేపర్ వర్క్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుందండి. అందుకే ఎవరు పడితే చిన్న ఎంప్లాయర్స్ కెనాట్ అఫోర్డ్, చిన్న కంపెనీస్ కెనాట్ అఫోర్డ్ 401k. సో 401k ఈజ్ ఆఫర్డ్ ఓన్లీ బై ద బిగ్ ఎంప్లాయర్స్.
సో దానికి ఇప్పుడు నువ్వు పోయి, పెద్ద ఒక కంపెనీ వాడు ఒక బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ నాకు 401k ఇవ్వండి అంటే ఊరికే ఇవ్వరంట. సో ఐ హ్యావ్ కొంచెం రీసెర్చ్ చేసిన దాని మీద. లైక్ ఎట్లా అంటే వాళ్ళకి చాలా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయంట. మన సో ఇన్కార్పొరేషన్ సర్టిఫికేట్ అంటే నీ కంపెనీ సర్టిఫికేట్స్ అవన్నీ చూపిస్తే కనుక, సో దెన్ ఓన్లీ దే విల్ ఆఫర్ యూ 401k. సో సింపుల్గా 401k ఈస్ హ్యాండిల్ బై ద ఎంప్లాయర్. బట్ నీకేముంటుంది, యూ విల్ బీ గెటింగ్ యాక్సెస్. లైక్ నువ్వు ఎటువంటి దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావు, బికాస్ యువర్ మనీ ఈజ్ గోయింగ్ టు ద అకౌంట్. అండ్ ఆ అకౌంట్లో నేను చెప్పినాను ముందే, ఆ బ్యాంక్ ఊరికే ఉంటుందా, ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఊరికే ఉంటుందా, ఇట్ విల్ ఇన్వెస్ట్ సమ్వేర్ ఎల్స్. ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి నువ్వు పిక్ చేసుకోనికి ఛాన్స్ ఇస్తారంట. సో ఎటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఏంటి అనేది వాళ్ళు చెప్తారు, దాన్ని బట్టి ఎంప్లాయీ విల్ టేక్ ద డిసిషన్. సింపుల్. సో ఈజ్ ఆఫర్డ్ బై బిగ్ ఎంప్లాయర్స్ and it involves more paperwork. It involves more paperwork. It involves more paperwork. It involves more paperwork. Sorry. It involves more paperwork. Then after 401k గురించి ఏం అర్థం. So if employer offered 401k or sponsored 401k, it is indicated in W2 box 12. Clear? Box 12. It is indicated in W2 box 12. Clear? సో 401k ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్స్ అనేవి, యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్. పేరోల్ డిపార్ట్మెంట్ వాడే చేస్తాడు. ఎలా అంటే సింపుల్ నేను చెప్తానండి. సో ఐ విల్ ఓపెన్ W2 ఫర్ యూ. W2. మీరు W2 ఓపెన్ చేస్తే క్లియర్గా నేను ఆ రోజు చెప్పిన. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కోడ్ డి, so if it is code D, if code D and let's say 5000, ఇక్కడ 5000 ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఒక 1 lakh ఉంది. సో మై క్వశ్చన్ ఈస్, కోడ్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి, సో ఈ 5000 అమౌంట్ అనేవి ఆ 1 lakhలో ఇంక్లూడ్ అయ్యిందా లేదా? No, sir. ఇట్ ఈస్ డిడక్టెడ్. సో ఇట్ ఈస్ డిడక్టెడ్ అంటే ఈ 5000 మీద ట్యాక్స్ పడుతుందా? No. ఆల్రెడీ దీని మీద ఏంటి, ఆ డిడక్షన్ అనేది పేరోల్ వాడే క్లియర్గా చేసి ఇది ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇట్ ఈస్ 1,05,000. కానీ పేరోల్ వాడే నీకోసం ఆల్రెడీ దాంట్లో దీనిపైన ట్యాక్స్ పడద్దు అని 5,000ని రిమూవ్ చేసి పెట్టిండు. రిమూవ్ చేస్తే లైన్ 1కి 1 lakh వెళ్తుంది. సో ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్ ఈజ్ హ్యాండిల్డ్ బై ద పేరోల్ డిపార్ట్మెంట్ హియర్. For example, let's say if the code is AA, so my question is, this 5,000 is included in 1 lakh? Yes. Yes. ఎవరు ఇంక్లూడ్ చేసిర్రు? పేరోల్ వాడి క్యాలిక్యులేట్ చేసేసి అన్నీ ఈ 1 lakhలో ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్ చేసిండు. సో ఆ 1 lakhలో 5,000 ఇంక్లూడ్ అయింది అంటే మై క్వశ్చన్ ఇస్ 5,000 ఈస్ ట్యాక్సబులా నాట్ ట్యాక్సబులా? ట్యాక్సబుల్. సో ఆల్రెడీ అది లైన్ 1కి వెళ్ళిపోతే ట్యాక్స్ పడిపోతుంది దాని మీద. ఇంతకుముందు డి అన్నప్పుడు దాని నుంచి డిడక్ట్ చేసేసిండు. సో లైన్ 1కి ఆ 5,000 వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి ట్యాక్స్ పడట్లేదు. సో ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్ ఈజ్ హ్యాండిల్ బై హూమ్ అండి ఇక్కడ? పేరోల్ డిపార్ట్మెంట్. సో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు W2లో ఈ కోడ్స్ చూస్తే సో దట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. దిస్ ఈస్ లైక్ వీడికి ట్రెడిషనల్ 401k ఉంది, రోత్ 401k ఉంది. దట్ ఈస్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషనల్ పర్పసెస్ ఓన్లీ.
You are not going to give any tax implication on 1040 because the implication is already been done by the payroll department. Clear? సో ద ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్స్ ఎవరు చేస్తున్నారు, పేరోల్ వాడే చేసేస్తున్నాడు, మీరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సేక్, సో నీకు తెలియాలి కాబట్టి బాక్స్ 12లో దట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ విత్ ఎదర్ డి ఆర్ డబల్ ఏ. క్లియర్? యా, ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆర్ హ్యాండిల్డ్ బై, ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్ ఈజ్ హ్యాండిల్డ్, నాట్ ఆర్ హ్యాండిల్డ్ బై పేరోల్ టీమ్ ఆర్ పేరోల్ డిపార్ట్మెంట్. క్లియర్? క్లియర్? సో ఇక్కడే ఒక చిన్న రీక్యాప్ తీసుకుందామండి, వాట్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఎర్లియర్. బట్ మళ్ళీ ఇక్కడ మీకు, సో మళ్ళీ ఈ టాపిక్ ఎప్పుడైనా మీరు చదివితే సో దానికి దీనికి మీకు లింకేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇట్లా 2 టైప్స్గా డివైడ్ చేసి 401k అని. సో రైట్ ఇట్ అస్ ట్రెడిషనల్ 401k, Roth 401k, traditional 401k, Roth 401k. So traditional 401k is indicated with box in, sorry, ఇక్కడ రాసేద్దాం బాక్స్ 12 అని రాసి, దిస్ ఈస్ కోడ్ డి, దిస్ ఈస్ కోడ్ డబల్ ఏ. క్లియర్? ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్, ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్ విల్ బి, వాట్ ఈస్ ద ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్ అంటే, సో కెన్ ఐ లైక్ ట్యాక్స్ డిడక్టబుల్, not tax deductible, tax deductible, not tax deductible, because that is not ఇది బాక్స్ 1 నుంచి డిడక్ట్ అయింది, దిస్ ఇస్ బాక్స్ 1 నుంచి డిడక్ట్ అవ్వలేదు. సో ట్యాక్స్ డిడక్టబుల్, నాట్ ట్యాక్స్ డిడక్టబుల్. క్లియర్? యా. సో ఇక్కడ 401kలో who will contribute అంటే both employee will contribute. Who will contribute అంటే contributions are rooted from employer as well as employee. So you are getting some understanding of 401k. So 401k is offered by big employers అండి, పెద్ద కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా. సో లెట్స్ సే ఎంఎన్సీస్, పెద్ద కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళే ఈ రూల్స్ అన్నీ, ఆ రెగ్యులేషన్స్ అంతా, పేపర్ వర్క్ అంతా వాళ్ళే కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు. సో వాళ్ళే 401k ఆఫర్ చేస్తారు. ఓకే, వీళ్ళు ఎట్లా ఈ 401k వాళ్ళే ఆఫర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి W2లో, సో దట్ ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్ ఈజ్ హ్యాండిల్ బై ద పేరోల్ డిపార్ట్మెంట్. యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఆన్ యువర్ 1040. ఓకే, క్లియర్? సో కమింగ్ టు అనదర్ ప్లాన్, సో విల్ డీల్ అబౌట్ సెప్. Simplified employee pension, simplified employee pension. SEP stands for simplified employee pension. This plan is taken by self-employed people because you are like freelancer ఉంటారు కదండి, self-employed people or business with little employees, చిన్న ఒక 2-3 ఎంప్లాయీస్తో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఒక్కొక్కరు సర్వీస్ ఇండస్ట్రీస్లో మోస్ట్లీ చూస్తామండి, 1-2 ఎంప్లాయీస్తో వర్క్ చేయడం, లేకపోతే ఫ్రీలాన్సర్. సో అతనొక్కడే అతనికతంగా పని చేసుకోవడం. సో వాళ్ళు మోస్ట్లీ సెప్ ప్లాన్ తీసుకుంటారండి. సెప్ ప్లాన్ సో బిజినెస్ విత్ ఒక 2 or 3 ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు కూడా సెప్ ప్లాన్ తీసుకుంటారండి.
Okay, so only for the self freelancer, independent contractors, these people will take this kind of plans and or people with 1 or 2 employees. So these contributions to this account, contributions to this are deductible. సో ఇక్కడ రాసేసుకున్నాం డిడక్టబుల్ ఆన్ ఫామ్ 1040 షెడ్యూల్ 1, లేకపోతే ఫామ్ 1040 ముందొద్దు మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. షెడ్యూల్ 1 ఆఫ్ 1040 ఆన్ షెడ్యూల్ 1 ఆన్ షెడ్యూల్ 1 ఆఫ్ 1040 యాజ్ ఎన్ అడ్జస్ట్మెంట్ టు ఇన్కమ్. షెడ్యూల్ 1లో డిడక్ట్ అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ ఎన్ అడ్జస్ట్మెంట్ టు ఇన్కమ్ అండి. క్లియర్? సో వాట్ ఈస్ ద టైటిల్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ 1? Additional income and adjustment to income. వాట్ ఈస్ ద టైటిల్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ 1 అండి? Additional income and adjustment income. Adjustments to income, right? Schedule 1. సారీ, షెడ్యూల్ 1 టైటిల్ ఎవరికి గుర్తుకులేదా? Additional షెడ్యూల్ 1 and adjustment to income. Additional income and adjustments to income, right? ముఖేష్ మీకు వినిపించట్లేదా? Wait. వాల్యూమ్ తగ్గించినట్టున్నా. సో ఇన్ దిస్ ప్లాన్ సెపరేట్ ప్లాన్. సో షెడ్యూల్ 1 టైటిల్ ఇస్, సారీ ఉన్నారా అందరూ? నా నెట్ కనెక్షన్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? మీ నెట్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది ముఖేష్, అప్పటి నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. హలో, సారీ యా. సో ఇది కంట్రోల్ ఎం ప్రెస్ అయినప్పుడు మ్యూట్ అయిపోతున్నట్టున్నది ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, సారీ అండి. సో వాట్ ఈస్ ద టైటిల్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ 1 అండి? Additional incomes and adjustment to income. అడిషనల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ టు ఇన్కమ్. ఓకే, సో సెప్కి ఒకవేళ ఎవరైనా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ ఉన్నాడు, లేకపోతే ఒక బిజినెస్ పర్సన్ ఉన్నాడు, సో ఈజ్ రిపోర్టింగ్ ఈజ్ ఇన్కమ్ ఆన్ షెడ్యూల్ సి పైన బిజినెస్ ఇన్కమ్ రిపోర్ట్ చేస్తాం. సో వాడు తన కోసం ఏమైనా రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ తీసుకుంటే అండర్ స్టెప్ తీసుకుంటే షెడ్యూల్ 1లో యాజ్ అన్ అడ్జస్ట్మెంట్ టు ఇన్కమ్ లాగా మీకు డిడక్ట్ అవుతుంది, ట్యాక్స్ డిడక్షన్ దొరుకుతుంది. సో షెడ్యూల్ 1 ఆఫ్ here. So note here this one, SEP simple one qualified plans. సో సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ సెప్ ఎవరైనా తీసుకుంటారో, సో సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ పర్సన్ సెప్ ప్లాన్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ డిడక్షన్ ఆన్ షెడ్యూల్ 1 అండి. క్లియర్? యా. సెప్లో who will contribute అంటే ఓన్లీ ఎంప్లాయర్ విల్ కాంట్రిబ్యూట్ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఎంప్లాయీ ఇన్ దిస్ కేస్. సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్లో ఒక్కడే ఉంటాడు కాబట్టి ఎంప్లాయర్ విల్ కాంట్రిబ్యూట్, ఎంప్లాయీ విల్ నాట్ కాంట్రిబ్యూట్. సో ఎంప్లాయీకి ఇట్లా సో ఐ no employee contributions, only employer will contribute. So ఇక్కడ like 401k tax implication is handled by payroll department. Tax implications are handled by payroll department. Yeah. No, are not handled by payroll department. ఏమన్నా చిన్నవాడు కదా, ఒక్కడే ఉన్నాడు అనుకోండి, వేర్ ఇస్ పేరోల్ డిపార్ట్మెంట్ హియర్? పేరోల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎవరికి ఉంటుందండి? పెద్ద కంపెనీస్కి పేరోల్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది. సో దెర్ ఇస్ నో, ఒక్కడే ఉన్నాడు ఫ్రీలాన్సర్, వాడు పేరోల్ని పెట్టుకుంటాడు, పేరోల్ టీమ్ ఉంటుందా వాడి దగ్గర? దే ఆర్ నాట్ హ్యాండిల్ బై పేరోల్ డిపార్ట్మెంట్. సో సెప్ అంటే యూ హ్యావ్ టు డూ ఆన్ యువర్ ఓన్. ఇప్పుడు నువ్వు నీ పని వస్తుంది, యాజ్ ఎ ట్యాక్స్ ప్రిపేరర్గా నీ పని వస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు లైక్ ఎనీ కాంట్రిబ్యూషన్స్ మేడ్ ఆర్ టు బి డిడక్టెడ్ ఆన్ లైన్ 16 ఆఫ్ షెడ్యూల్ 1. క్లియర్? నువ్వు చేయాలి ఇది. పేరోల్ డిపార్ట్మెంట్ నీకోసం డిడక్ట్ చేసి చేయదు. బట్ వేరాస్ ఇన్ 401కే పేరోల్ డిపార్ట్మెంటే నీకోసం కోడ్ డి చూపించి దాన్ని W2 బ్లాక్స్ 1 నుంచి డిడక్ట్ చేసి ఇచ్చింది. కానీ ముఖేష్ ఇక్కడ ఎంప్లాయర్ అవసరం కదా, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ కదా వాడు, వాడికి ఎంప్లాయర్ ఉంటాడా? ఎంప్లాయర్ అంటే వాడే ఎంప్లాయర్ కదా. అప్పుడు ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ లైక్ నీ అంతటా నువ్వు
క్లయింట్స్ని హ్యాండిల్ చేసుకున్నావు అనుకో, నువ్వు ఒక్కడివే ఉన్నావు, బట్ యు ఆర్ ద ఎంప్లాయర్ రైట్. నువ్వు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ బిజినెస్ పర్సన్ కాబట్టి నువ్వే ఎంప్లాయర్. Okay. యా, కమింగ్ టు సింపుల్ సింప్లిఫైడ్ incentive match plan for employees. So coming to simple. సో సింపుల్ ఈ ప్లాన్ ఎవరు తీసుకుంటారంటే, దిస్ ప్లాన్ ఈజ్ టేకెన్ బై ఎంప్లాయర్స్ విత్ లెస్ దాన్ 100 ఎంప్లాయీస్. విత్ లెస్ దాన్ 100 ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదండి, చిన్న బిజినెసెస్. సో ఐ మీన్ టు సే చిన్న బిజినెసెస్, ఒక 50 మంది 60 మందితో పనిచేసే వాళ్ళు సింపుల్ ప్లాన్కి వెళ్ళిపోతారు. సో సింపుల్ కూడా, సో సింపుల్ దాంట్లో ఇమాజిన్ లైక్ 40 మంది 50 మందితో పనిచేసేవాడికి సో పేరోల్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుందా అండి? No. No. So tax implications are not handled by the payroll department. And ఇంకోటి contributions to this are deductible on schedule 1. ఇక్కడ చూడండి లైన్ 16లో సింప్లిఫైడ్ సింపుల్ కూడా ఇక్కడ డిడక్ట్ అవుతుంది. సో అన్ని సో నాన్ ప్రాఫిట్ ప్లాన్స్, చాలా ప్లాన్స్ ఉంటాయండి దానికి. సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డెప్త్ ఇన్ టు ద ప్లాన్స్, ఎట్లా ప్లాన్స్ వర్కౌట్ అవుతాయండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ అవర్ బిజినెస్. లైక్ మనం ఇక్కడ చూస్తే సేమ్ అండి. Contributions to this are deductible on schedule 1 of 1040. Tax implications are not handled by payroll department. But ఇక్కడ సింపుల్లో ఏంటంటే contributions are done by are routed through employer as well as employee. ఇద్దరు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. దెర్ ఈజ్ లైక్ కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయండి దానికి, ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఎంప్లాయీ. ఇప్పుడు మన ఇండియాలో 6% పీఎఫ్కి ఎట్లయితే కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలా, ఎంప్లాయీ 6%, ఎంప్లాయర్ 6%, టోటల్ 12% వెళ్ళాలి అనే రూల్ ఉంటుంది కదా. సో అలానే దే విల్ హ్యావ్ దే ఓన్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండి, సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ 401k, సెప్, సింపుల్. ఓకే, నోట్ డౌన్ చేసుకున్నారా? అంటిల్ దిస్ అందరు కంఫర్టబుల్ కదా. సింపుల్ ఎవరు అంటే లైక్ ఎట్లా ఏ ప్లాన్ ఎవరు తీసుకుంటారు, లైక్ ఎటువంటి ఎంప్లాయర్స్ తీసుకుంటారు అని చెప్పిన అంతే. ఓకే అండి, సో విల్ కమ్ టు ద ట్యాక్స్ పార్ట్. ఇప్పుడు మనం ట్యాక్సెస్ గురించి దీని గురించి మాట్లాడుకుందామండి. సో ఈ ఇండివిజువల్ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్లో నేను 2 థింగ్స్ గురించి చెప్పిన. సమ్ పీపుల్ విల్ కాంట్రిబ్యూట్ అండ్ పీపుల్ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్. సో విత్డ్రా ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఐల్ కాల్ ఇట్ as distribution. So both gives the same meaning as the distributions, and these are contributions. Contribute or contributions, I'll write it as contributions. Okay na. So నేను IRA
ఐఆర్ఏ థింగ్ని, ఈ టాపిక్ని ఐ విల్ స్ప్లిట్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్ అండి. ఐ విల్ స్ప్లిట్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్. ఐఆర్ఏని, ఇండివిజువల్ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్ని, ఐఆర్ఏని ఎట్లా చదువుకుందామంటే ఐ విల్ స్ప్లిట్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్, పార్ట్ 1 అండ్ పార్ట్ 2. పార్ట్ 1 is contributions, part 2 is distributions. ఓకే, సో ఐఆర్ఏని ఈ విధంగా చదువుకుందామండి మనం. సో ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటంటే, ఓకే, సో ఐఆర్ఏ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ గురించి మాట్లాడతామని అన్నారు. ఓకే, సో మీరు ముందే చెప్పారు ఏమని, లైక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అప్పుడే ఇన్కమ్ కదా, మరి కాంట్రిబ్యూషన్స్ గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి నేను? సో మై క్వశ్చన్ ఈజ్, ఓకే, డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అప్పుడే కదా మనకు వచ్చేది ఇన్కమ్. సో మరి కాంట్రిబ్యూషన్స్ గురించి నేను ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? కాంట్రిబ్యూషన్స్ గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? ఎనీ గెస్, ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? For Roth 401k plan, when we contribute, we have to pay tax. ఓకే, సో ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్, బట్ ఎందుకు? సో దానివల్ల, సో ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ అనుకోండి, రోత్ అంటే ట్యాక్స్ పడుతుంది. ట్రెడిషనల్ అయితే యూ విల్ బీ గెటింగ్ సమ్ ట్యాక్స్ డిడక్షన్ కదా. సో దట్ మీన్స్ నీకు కొంచెం ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ ఉంది కదండి కాంట్రిబ్యూషన్స్ అప్పుడు కూడా. సో ఐఆర్ఎస్ ఏమంటుంది అంటే, సో వెన్ యూ కాంట్రిబ్యూట్ టు ఐఆర్ఏ we will give you some tax benefits. So people are IRS is encouraging people to contribute to their retirement accounts. అంతే కదండి, ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ అక్కడ ఇచ్చింది అంటే గవర్నమెంట్ ఈస్ ఎంకరేజింగ్. సో నేను ముందుగానే చెప్పిన ఎందుకు, సో గవర్నమెంట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ సమ్ లైక్ వాళ్ళ సిటిజన్స్కి వాళ్ళ రిటైర్మెంట్స్ గురించి చూసుకుంటుంది కదండి ఆబ్వియస్లీ. సో ఈ కాంట్రిబ్యూషన్స్ గురించి నేను ఎందుకు చదువుకోవాలి అంటే, సో కాంట్రిబ్యూషన్స్ అప్పుడు కొన్నిసార్లు ఐఆర్ఎస్ ఏమంటుంది అంటే, దోస్ ఆర్ ట్యాక్స్ డిడక్టబుల్. నువ్వు ఎంతైతే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తావో దానివల్ల నీ ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్ తగ్గుతుంది, నీ ఇన్కమ్ నుంచి తగ్గించుకోవడానికి ఛాన్స్ ఇస్తుంది గవర్నమెంట్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ యువర్ మనీ అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ నార్మల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ సే, IRS, I have contributed to my bank account of $50,000, $5,000. Can I deduct on my 1040 అంటే డిడక్షన్ ఇస్తుందా? No. బట్ ఐఆర్ఏ అకౌంట్కి, ఇండివిజువల్ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్కి నువ్వు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఆ కాంట్రిబ్యూషన్స్ మీద మీకేమి ఇస్తుంది? ట్యాక్స్ డిడక్షన్ ఇస్తుంది. నువ్వు నీ ఇన్కమ్ని తగ్గించుకోవచ్చు. సో దట్ నీ కట్టే ట్యాక్సెస్ ఏమవుతాయి? తగ్గుతాయి. సో వెన్ యూ విత్డ్రా ఆల్సో, సమ్టైమ్స్ ఐఆర్ఎస్ సేస్ దట్ దెర్ ఆర్ నో ట్యాక్సెస్ ఆన్ దట్. సో సమ్టైమ్స్ సేస్ ట్యాక్సెస్, సమ్టైమ్స్ సే ఎగ్జామ్ట్, కొన్నిసార్లు ట్యాక్సెస్ పడవు. ఓకే, సో కమింగ్ టు కాంట్రిబ్యూషన్స్, ట్యాక్స్ ప్రిపేరర్గా నాకేం తెలియాలి? సో ఎప్పుడు ఇవి ట్యాక్స్ డిడక్టబుల్ అవుతాయి, ఏ కేసులో ట్యాక్స్ డిడక్టబుల్ అవుతాయి, ఎక్కడ ట్యాక్స్ డిడక్టబుల్ అవుతాయి, ఎక్కడ రిపోర్ట్ చేయాలి. ఓకే, క్లియర్? సో కమింగ్ టు కాంట్రిబ్యూషన్స్, సో నేను ఇక్కడ కాంట్రిబ్యూషన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ డీలింగ్ విత్ ద ఇన్కమ్ పార్ట్. టు బీ క్లియర్, నేను ఇన్కమ్ గురించి మాట్లాడట్లే. కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే నీకు ఇన్కమ్ రాదు, అయినా కూడా కాంట్రిబ్యూషన్స్ గురించి నేను ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అంటే, ఐఆర్ఎస్ చెప్పింది నువ్వు ఇండివిజువల్ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్కి నువ్వు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే sometimes you will be getting some deductions, you are getting some tax deductions, therefore you have to learn about contributions part. So contributions, so coming to contributions, so part 1 I'll deal with the part 1 only. So I'll go with the part 1. So coming to contributions, so before that andi, so simple points about IRA. See, okay, simple point about IRA ఏంటంటే, ఐఆర్ఏ కెనాట్ బి హెల్డ్, ఐఆర్ఏ ఇండివిజువల్ అకౌంట్. సో ఇక్కడ చిన్న ఒక పాయింట్ రాసుకోండి, ఐఆర్ఏ కెనాట్ బి హెల్డ్ జాయింట్లీ. అంటే ఇప్పుడు ఏ అండ్ బి ఆర్ మ్యారీడ్ అండి, మ్యారీడ్, దెన్ మ్యారీడ్ కపుల్, దే వెంట్ టు వన్ బ్యాంక్.
దే వెంట్ టు వన్ బ్యాంక్. ఇప్పుడు నార్మల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అనుకోండి, నార్మల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అంటే వీళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్కి వెళ్ళిరండి, ఎస్బీఐ బ్యాంక్కి వెళ్ళి క్యాన్ దే ఓపెన్ జాయింట్ అకౌంట్, క్యాన్ దే ఓపెన్ జాయింట్ అకౌంట్, క్యాన్ దే ఓపెన్ ఏ జాయింట్ అకౌంట్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఎస్బీఐలోకి వెళ్ళి మనం లైక్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ క్యాన్ దే టేక్ జాయింట్ అకౌంట్? Yes. Like one father, one son, can they take joint account? Father and son, I don't think so. తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు Okay. మనం మైనర్గా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారండి, వాళ్ళ జాయింట్ అకౌంట్ అయితేనే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది బ్యాంక్, జాయింట్ అకౌంట్ తీసుకోవచ్చు. సో ఈ నార్మల్ బ్యాంక్ అయితే. బట్ కమింగ్ టు ఐఆర్ఏ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఐఆర్ఏ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ సపరేట్ అకౌంట్. ఈవెన్ దో మ్యారీడ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ సపరేట్ అకౌంట్, బీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ సపరేట్ అకౌంట్, ఏ షుడ్ హ్యావ్ ఏ సపరేట్ అకౌంట్ అండ్ బీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ సపరేట్ అకౌంట్. వీళ్ళిద్దరు కలిపి మేమిద్దరం రేపు పొద్దున మేమిద్దరం లైక్ ముసలోళ్ళం అయిపోయిన తర్వాత మేము ఇద్దరం ఒకే దగ్గర బతుకుతాం కదా. సో మా డబ్బులు మేము ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నీ మేమే హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి కదా, మేమిద్దరం అంతా కలిసే ఉంటాం కదా. సో మేమిద్దరం కలిసి ఒకటే అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాం, ఒక అకౌంటే ఇవ్వండి, ఒకటే అకౌంట్లో మేమిద్దరం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాం, ఆమె ఏ కొంచెం బి కొంచెం అని అనుకుంటున్నారు. క్యాన్ దే డూ సో అంటే నో. ఐఆర్ఎస్ ఏమంటుంది అంటే ఐఆర్ఏ అకౌంట్ కెనాట్ బీ హెల్డ్ జాయింట్లీ. ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసి ఒక్క ఐఆర్ఏ అకౌంట్ని హోల్డ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఇవ్వరు. ఎవ్రీ వన్ షుడ్ హ్యావ్ దేర్ సపరేట్ అకౌంట్, ఈవెన్ దో మ్యారీడ్ ఆర్ లైక్ ఫాదర్ సన్, మదర్ సన్, లైక్ అట్లా ఏమైనా అవ్వచ్చు. బట్ దే కెనాట్ హెల్డ్ ఏ జాయింట్ అకౌంట్. క్లియర్? సో ఐఆర్ఏ కెనాట్ బీ హెల్డ్ జాయింట్లీ. సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఏ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు, క్యాన్ హీ ఓపెన్ మల్టిపుల్ అకౌంట్స్, మల్టిపుల్ లైక్ ఫిడిలిటీకి వెళ్ళిండు, ఫిడిలిటీలో ఒకటి ఓపెన్ చేసిండు, ఇంకెక్కడికి వెళ్ళిండు, చేస్ బ్యాంక్కి వెళ్ళిండు, అక్కడ కొంచెం ఓపెన్ చేసిండు, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికాకి వెళ్ళిండు, అక్కడ ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిండు. సో రాబిన్ హుడ్కి వెళ్ళిండు, రాబిన్ హుడ్ దగ్గర ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిండు. మెరిల్కి వెళ్ళిండు, మెరిల్ లించ్కి వెళ్ళిండు, అక్కడ ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిండు. క్యాన్ యూ డూ సో? మల్టిపుల్ ఐఆర్ఎస్ ఉండొచ్చా? అంటే ఉండొచ్చు. మల్టిపుల్ ఐఆర్ఎస్ నువ్వు వెళ్ళి నీ పేరు మీద నీ సొంత రిటైర్మెంట్ కోసం నువ్వు ఎన్నెన్న అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసుకో. దట్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ ఐఆర్ఎస్ బిజినెస్. క్లియర్? సో ఐఆర్ఎస్ నిన్ను అబ్జెక్ట్ చేయది. బట్ నువ్వు తీసుకునే అకౌంట్స్ అన్నీ కూడా నీ పేరు మీద నీ ఇండివిజువల్గా ఉండాలి. సో దెర్ఫోర్ ఇండివిజువల్ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్. ద టైటిల్ ఎట్లా చెప్తుంది? ఇండివిజువల్ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్. యూ షుడ్ హోల్డ్ ఇట్ or held it individually. You should not held it jointly. Therefore, it is individual retirement account. Clear? You may have multiple IRA accounts. You may open a number of IRA accounts. No issue. But it should be individually. It should be on your name. Clear? So, ఇక్కడ చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే IRA cannot be held jointly. IRA cannot be held jointly. ఓకే, వన్ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ వన్ అకౌంట్ అంటే మళ్ళీ అక్కడ సో మళ్ళీ మిస్కన్సెప్షన్ అయిపోతుంది కాబట్టి సో మళ్ళీ ఎందుకే మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ కూడా నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేసినానండి. సో మళ్ళీ వన్ పర్సన్ వన్ అకౌంట్ అని రాద్దాం అనుకున్నా కానీ వన్ పర్సన్ వన్ అకౌంట్ అంటే ఒకటే అకౌంట్ అని అనుకుంటారు, అట్లా కాదు. సో వన్ పర్సన్ షుడ్ హ్యావ్ హిస్ ఓన్ ఇండివిజువల్ అకౌంట్, షుడ్ నాట్ బి జాయింట్ అకౌంట్. క్లియర్? షుడ్ నాట్ బి జాయింట్ అకౌంట్. అప్ టు దిస్ పార్ట్ ఓకే కదండి? అప్ టు దిస్ పార్ట్ ఓకే కదా? సో వెన్ యూ గో హెడ్ అండి, ఎవరు అన్మ్యూట్ చేసారు? ఎనీ డౌట్స్? No, Mukesh. గోట్ ఇట్. సో ఒక పర్సన్, సో ఇమాజిన్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ యూఎస్ఏ. నువ్వు రిటైర్మెంట్ అకౌంట్ తీసుకోవాలంటే ఇఫ్ యు ఆర్ లైక్ ఇఫ్ యువర్ ఎంప్లాయర్ ఈజ్ ఆఫరింగ్ యూ ఎన్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్, యూ కెన్ హ్యావ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్
taking it from marketplace, you can go to any financial institution and you can open either traditional IRA or Roth IRA. Depends upon your నీ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ నువ్వేమనుకుంటున్నావు, నువ్వేం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు దాన్ని బట్టి. ఓకే. సో ఎంప్లాయర్ స్పాన్సర్డ్ ప్లాన్స్లో ఐ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ 401k. దిస్ ఈజ్ ఆఫర్డ్ బై బిగ్ ఎంప్లాయర్స్ బికాస్ ఈ పెద్ద కంపెనీస్ ఆఫర్ చేయగలుగుతాయి, ఎందుకంటే ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ లాట్ ఆఫ్ పేపర్ వర్క్. ఓకే. సో వీళ్ళకి పేరోల్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి దీని ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్స్ అన్ని ఆల్రెడీ బీన్ హ్యాండిల్ బై ద పేరోల్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ దట్ బీన్ ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ యువర్ W2 in your box D or box AA, based on the IRA. Sorry, based on the 401k. Okay. So coming to SEP is taken by the self-employed people like freelancer, independent contractors. So if they contribute to SEP, they can take deduction on schedule 1. The contributions are deductible in schedule 1. So coming to simple is a plan which is opted by the employer with less number of employees, like imagine 100 number of employees, below 100 employees. So whatever the contributions made, that can be deductible on schedule 1. Okay. Tax implications are not handled by the payroll department. Clear? So this is what I discussed till now. So IRA should be held should not be held jointly, should be held individually, should be individual. Clear? Yeah. Coming to contributions. So first thing ఏంటంటే who can contribute to IRA. సో ఎవరు పడితే వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు ఐఆర్ఏకి అంటే నో. సో నేను ఒక పర్సన్ యూఎస్లో ఉన్నా, నేను పోయి ఏ బ్యాంక్ అన్న బ్యాంక్కి వెళ్ళి నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాను, నేను ఐఆర్ఏ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తా అంటే నో, యూ కెనాట్ ఓపెన్ ఎన్ ఐఆర్ఏ అకౌంట్. So there are rules for who is going to open an IRA account, like who is eligible to take an IRA account, who can contribute ante who is having taxpayer who is having taxable compensation. That means what is the meaning of this ante, for example జాన్ అండి, జాన్ ఏం చేస్తాడంటే ఏం చేయడు, ఖాళీగా ఉంటాడు. జాన్ ఏం చేస్తాడు, ఏం చేయడు, జాబ్ చేయడు, బిజినెస్ ఏం లేదు, సో నథింగ్, నో ఇన్కమ్. జాన్ హ్యాడ్ నో ఇన్కమ్, అతని దగ్గర ఇన్కమ్ లేదు. సో జాన్ వాంట్స్ టు ఓపెన్ ఏ ఐఆర్ఏ అకౌంట్ అంటే, సో ఇప్పుడు ఐఆర్ఎస్ ఏమంటుంది అంటే జాన్ ఈజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు టేక్ ఐఆర్ఏ బికాస్ he is not having any taxable compensation. For opening a IRA account, you should have a taxable compensation. So without income, so simply saying without any income, you cannot open a IRA account. For example, Smith is doing a job. Can he open a IRA account? సో ఇక్కడ మళ్ళీ డౌట్ రావచ్చు, ఆల్రెడీ మీరు జాబ్ చేస్తే ఎంప్లాయర్ స్పాన్సర్ చేస్తారంటే, సో చేయలేడు, కొన్నిసార్లు చేయలేడు. సరే చేసినా కూడా ఎంప్లాయీకి ఇష్టం లేదు, నాకు తీసుకోవాలని లేదు. సో సమ్ పీపుల్ సే లైక్ పిఎఫ్ నుంచి నేను ఆప్ట్ అవుతున్నా అని చెప్తారు, లైక్ ఆప్ట్ అవుట్ అవుతా, నేను పిఎఫ్ పెట్టుకోను అంటారు. ఇన్ ద సేమ్ వే, ఇఫ్ ఎంప్లాయర్ ఈజ్ ఈవెన్ ఆఫరింగ్ ఏ 401k plan, like employee is not ready to take that plan, or like employer is not at all offering a 401k, can he go outside, like can he come to the marketplace and buy a IRA అంటే, yeah, he can come to the marketplace and buy a IRA. సో ఈ కేసులో కూడా స్మిత్ జాబ్ చేస్తున్నాడు, he wants to open an IRA account with some X bank, can he do so అంటే he is doing job కదా, so he is having taxable compensation. So therefore Smith is eligible to take IRA account. But in case of John is not having any income. John is not eligible to take an IRA account. Okay. Who is eligible andi? Who can contribute to IRA? Who is having a taxable compensation? Without any taxable compensation, can you open a IRA account? No. సో ఇక్కడ ఐఆర్ఎస్ ఏమంటుందంటే, ట్యాక్సబుల్ కాంపెన్సేషన్ అంటే ఏంటంటే, నువ్వు అనుకున్న ఇన్కమ్ కాదు, మళ్ళీ నువ్వు గ్యాంబ్లింగ్ అన్నా నాకు గ్యాంబ్లింగ్ ఇన్కమ్ ఉంది అంటే నో. ఐఆర్ఎస్ ఏమంటుందంటే, ట్యాక్సబుల్ కాంపెన్సేషన్ మీన్స్
is equals to wages, tips, commission, like self-employed income, bonus. This all comes under taxable compensation according to IRS. ఇట్లాంటి ఇన్కమ్స్ ఉన్నవాడే ఈ క్యాన్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ఐఆర్. క్లియర్? అండ్ ఇక్కడ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, ఐ విల్ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇంతకుముందు జాన్ హ్యాడ్ నో ఇన్కమ్ అన్నా కదా. సో జాన్ ఈజ్ మ్యారీడ్ టు మేరీ. జాన్ ఈజ్ మ్యారీడ్ అండి, హిజ్ వైఫ్ నేమ్ ఈజ్ మేరీ. జాన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ no income, is not working anywhere, is sitting idle at home. But coming to Mary, Mary is doing a job. Mary is doing a job. Mary is doing a job. So ఈ కేసులో క్యాన్ జాన్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ఐఆర్ఏ? No. మేరీ లేదనుకోండి, he cannot. The answer is straightforward, no. But if your spouse is working, and if you are a MFJ couple, any spouse వర్క్ చేస్తుంది, ఎనీ స్పౌస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ ట్యాక్సబుల్ కాంపెన్సేషన్ అన్నప్పుడు ఈవెన్ జాన్ క్యాన్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ఐఆర్ఏ. క్లియర్? సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంఎఫ్జే కేసులో ఈవెన్ దో యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ట్యాక్సబుల్ కాంపెన్సేషన్, బట్ యువర్ స్పౌస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ట్యాక్సబుల్ కాంపెన్సేషన్ అన్నప్పుడు ఇద్దరు కూడా ఎలిజిబుల్ అయిపోతారు. Clear? In case of MFJ, one spouse is having taxable compensation is enough to become eligible. Okay. In case of MFJ, one spouse is having taxable compensation is enough to become eligible. Normally, if John is only the one person, he is going for single filing. No. If he is going for MFS filing, can John contribute to IRA? No. No. In case of MFJ filing లోనే స్పెషల్ ఎక్సెప్షన్ ఏంటి, ఒక్క స్పౌస్కి కాంపెన్సేషన్ ఉన్న చాలు హూ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, హూ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్. యా, క్లియర్ కదండి? సో ఎవరు కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చో మనకు తెలిసిపోయింది కదా. సో హూ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ ట్యాక్సబుల్ కాంపెన్సేషన్ లైక్ వేజ్ ఇన్కమ్, టిప్ ఇన్కమ్, కమిషన్ ఇన్కమ్, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్కమ్, బోనస్ ఇన్కమ్, దీస్ పీపుల్ క్యాన్ కాంట్రిబ్యూట్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎంఎఫ్జే ఎక్సెప్షన్ ఏంటి, ఎంఎఫ్జేలో ఓన్లీ వన్ స్పౌస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ట్యాక్సబుల్ కాంపెన్సేషన్ ఈజ్ ఇనఫ్. Okay, so my next question is, how much can be contributed? అంటే ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు? యా, యూ సెడ్, యా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ ట్యాక్సబుల్ కాంపెన్సేషన్ యూ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్. సో ఎంతవరకు అంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు అంటే అరికి నో, దేర్ ఆర్ లిమిట్స్ ఫర్ ఇట్. నువ్వు ఇంతవరకు మాత్రమే కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు అనే లిమిటేషన్స్ ఉంటాయండి. క్లియర్? మీరు ఎంత, సార్ నా దగ్గర ఒక $50,000 ఉన్నాయి, నేను పోయి ఎంత ఐఆర్ఎల్ వేస్తా అంటే నువ్వు ఐఆర్ఎస్ వోంట్ అలౌ యూ. సో ద రూల్స్ వోంట్ వర్క్ లైక్ దట్. సో ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలనేది కూడా దెర్ ఆర్ సమ్ లిమిటేషన్స్. హౌ మచ్ క్యాన్ బి కాంట్రిబ్యూటెడ్ అంటే ఫర్ ట్యాక్స్ ఇయర్ 2024, ఫర్ ట్యాక్స్ ఇయర్ 2024 అని ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేసిన అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ లిమిట్ ఏమవుతుందండి, ఎవ్రీ చేంజ్ అవుతుంది. ఫర్ ట్యాక్స్ ఇయర్ 2024 ద లిమిట్ ఈస్ how much can be contributed means $7,000 or taxable compensation whichever is less. So from both of these two amounts, which amount is lesser,
that amount you can contribute to IR. For tax year 2024, the limit is $7,000 or taxable compensation, whichever is less. For others, ఇది for in case of spousal IRA, what is spousal in case of spousal IRA అయితే what is spousal IRA అంటే in case of MFJ సింపుల్గా స్పౌసల్ IRA అని దేని అంటామంటే in case of MFJ the limit is $1,400 or taxable compensation, whichever is less. For taxable compensation, $14,000 or taxable compensation, whichever is less. How much maximum ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చండి ఒక పర్సన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ 2024 అంటే $7,000 or taxable compensation, whichever is less. ఇంతకు మించి ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేయలేడు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ John is an employee, is doing job. వీడి యొక్క వేజ్ ఇన్కమ్ ఎంత అంటే ఫర్ ట్యాక్స్ ఇయర్ 2024 ఇట్స్ $14,000. ఈ సింగిల్ మ్యారిటల్ స్టేటస్ సో ఫైలింగ్ స్టేటస్ ఇస్ సింగిల్. సో హౌ మచ్ జాన్ క్యాన్ కాంట్రిబ్యూట్ మ్యాక్సిమం ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు అండి? మ్యాక్స్ ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు? $7,000. Only $7,000. So if I say like wage income is only $3,000. Wage income is only $3,000. ఇప్పుడు ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు? ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు? According to his wish. Wage income is $3,000. How much Taxable. maximum? 3,000. Max is 3,000. He cannot go beyond 3,000. For example, John wage income is 10,000. Max ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చండి? 7,000. యా 7,000 ఇస్ కరెక్ట్. సో 7,000. సో ఇప్పుడు జాన్ ఖచ్చితంగా 7,000 చేయాలా? 7,000 చేయాలా? No. నో, వాడు 7,000 వరకు ఎంతన్నా చేయొచ్చు. బట్ క్యాన్ హీ గో బియాండ్ 7,000? No. సో if he wants to contribute 8,000, can he do so? No. So maximum contribution is 7,000. Max is that is the maximum amount. Clear? So for example, John is MFJ. So John is doing job and his spouse June. Let's say her name is June. June is an housewife. She is an housewife. ఓకేనా? సో జాన్ యొక్క వేజ్ ఇన్కమ్ ఎంత అంటే లెట్స్ సే 20,000. ఎంతవరకు మ్యాక్సిమం ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు వీళ్ళు స్పౌజల్ IRAకి? $1,400. $1,400? Not 1,400. Sorry, 1,400. Sorry. It's 14,000. Sorry. It's double. స్పౌజల్ వారికి అంటే MFJ కేసులో డబుల్ ఇస్తాడు. సారీ, ఇట్స్ నాట్ 1,400, ఇట్స్ 14,000. సో మ్యాక్సిమమ్ ఈజ్ 14,000. క్లియర్? మ్యాక్సిమం. సో అప్ టు అంతవరకు మాత్రమే లిమిట్ ఇచ్చింది IRS. యూ క్యాన్ కాంట్రిబ్యూట్ టు దిస్ లిమిట్ అని. అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ ఇంకోటి థింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ఏజ్ above 50, so there is a catch up contribution అండి. I will say like this is the limit కదా, 7,000, 14,000 is the limit, but your age is more than 50 years. If the age is more than 50 years, then you can for age more than 50 years you can have a catch up contribution. What I can call it as catch up contribution. IRS will allow you catch up contribution of $1,000. అంటే అడిషనల్
additional contribution of $1,000. Like if you are like for example, ఇది ఏమేమి తీసేద్దాం, సింగిల్. సో ఇఫ్ వేజ్ ఇన్కమ్ ఇస్ $20,000 అయితే జాన్ ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చండి? మ్యాక్సిమం ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు సింగిల్ ఉన్నప్పుడు? 7,000. అయితే ఇక్కడ జాన్ ఏజ్ వచ్చేసి 52 ఇయర్స్. జాన్ ఏజ్ ఎంత? 52 ఇయర్స్. ఇప్పుడు ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు? 8,000. సో ఎక్స్ట్రా 1000 వస్తుంది. దిస్ ఈస్ క్యాచప్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఈ క్యాన్ కాంట్రిబ్యూట్ మ్యాక్సిమం అప్ టు $8,000. క్లియర్? ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదండి? సో ఇఫ్ యువర్ ఏజ్ ఇస్ మోర్ దెన్ 50 years, you will be getting additional catch-up contribution of $1,000. Okay, so then after, so for case instance, like say ఇప్పుడు జాన్ ఏజ్ ఇస్ 52 years, he can contribute maximum 8,000, బట్ ఒక ఇయర్లో he has contributed 10,000 అండి. by mistakenly how much he contributed? $10,000 he has contributed. మరి అప్పుడు ఎట్లా అంటే, సో ఐఆర్ఎస్ లిమిట్ సెట్ చేస్తుంది, ఇంతవరకు నువ్వు చెయ్యు అని చెప్తుంది. లేదు ఇఫ్ ఈజ్ గోయింగ్ బియాండ్ దిస్ అమౌంట్, ఈ 8,000 ఇస్ ద లిమిట్ కదా, ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎంతైతే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాడో దాని మీద 6% ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ ఇస్తాడు. ఫర్ ఎనీ ఎక్సైజ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ యూ నీడ్ టు పే 6% ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ అలాంగ్ విత్ యువర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. మళ్ళీ నీకేమి ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్ వేస్తాడు. నేను చెప్పిన ఇంత వెయ్యు అని, నువ్వు వినకుండా నేను ఎక్కువ చేస్తా అంటే సింపుల్గా ఐఆర్ఎస్ నీ అకౌంట్ నువ్వు కాంట్రిబ్యూట్ చేసినావు, ఓకే పర్లేదు, సింపుల్గా నువ్వు ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ మీద నాకు 6% ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ కట్టు అంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎనీ ఎక్సెస్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ 6% excise tax will be levied until you withdraw, until you make it like for example so for tax year 2024 what happened, జాన్ కి మనం అనుకున్న దాని ప్రకారం మ్యాక్స్ లిమిట్ ఈస్ 8K, బట్ ఈ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేసిండు? యాక్చువల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత? యాక్చువల్లీ ఈ మేడ్ ఇట్ 10K. యాక్చువల్లీ మేడ్ ఇట్ 10K. సో ఇప్పుడు ఐఆర్ఎస్ ఏమంటుంది అంటే ఎక్స్ట్రా 2,000 మీద 6% ట్యాక్స్ వేస్తూనే ఉంటుంది. ఎప్పటి వరకు వేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ట్రా ఈ $2,000 ఏదైతే ఉందో ఆ $2,000ని వాడు విత్డ్రా చేసేంత వరకు, అంటిల్ నువ్వు ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు తీయకపోతే అన్ని ఇయర్స్ వరకు 6% ట్యాక్స్ కడుతూనే ఉండాలి. 6% ట్యాక్స్ కడుతూనే ఉండాలి. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది, సో మనకి ఈ ట్రాక్ మిస్ అయ్యి, లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 2-3 అకౌంట్స్, మనకు ట్రాక్ మిస్ అయ్యి మనము ఐఆర్ అకౌంట్కి ఎక్స్ట్రా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ తెలియకుండా బై మిస్టేక్ జరిగిపోయింది. సో ఈ పలానా ఈ కరెంట్ ట్యాక్స్ ఇయర్కి, సో ఫర్ ద రెస్పెక్టివ్ ట్యాక్స్ ఇయర్ ఎప్పటిలోపు విత్డ్రా చేసుకుంటే పెనాల్టీ పడదు అంటే, సో ద డెడ్ లైన్ ఐఆర్ఎస్ ఆఫర్స్ ఇస్ April 15th లోపు. అంటే ఫర్ ట్యాక్స్ ఇయర్ 2024 April 15, 2025 వరకు నీకు ఛాన్స్ ఇస్తుంది. అరే బాబు నువ్వు ఎక్స్ట్రా చేసినావు కదా, చేసుకో, నీకు 4 నెలలు టైం ఇస్తా. December 31st ఈజ్ ద లిమిట్ కదా, నువ్వు అప్పటి వరకు April 15th వరకు నువ్వు విత్డ్రా చేసుకో. April 15th వరకు లోపు విత్డ్రా చేయకపోతే దెన్ ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ విల్ లెవీ. ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ ఎప్పుడు పడుతుంది? April 15 తర్వాత కూడా నువ్వు విత్డ్రా చేసుకోకపోతే అంటిల్ April 15th వరకు నీకు ఛాన్స్ ఇస్తుంది. ఓకే, క్లియర్ కదండి? సో కాంట్రిబ్యూషన్స్ పార్ట్ క్లియరా? ఎవరికైనా కాంట్రిబ్యూషన్స్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అగైన్ అండి. కాంట్రిబ్యూషన్స్ సింపుల్ టాపిక్ అండి. కాంట్రిబ్యూషన్స్లో ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉందా?
ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా కాంట్రిబ్యూషన్స్లో? సింపుల్ అండి, ఎవరు కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు, ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు, ఒకవేళ ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఎవరు కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు, హూ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ ట్యాక్సబుల్ కాంపెన్సేషన్. వాట్ ఈస్ ట్యాక్సబుల్ కాంపెన్సేషన్? ఇన్కమ్స్ లైక్ వేజ్ ఇన్కమ్, టిప్స్, కమిషన్, బోనస్, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్కమ్. సో that will comes under taxable compensation. So how much can be contributed under 7,000 or taxable compensation, whichever is less. So in case of spousal array, 14,000 or taxable compensation, whichever is less. But if your age is more than 50 years, then you can contribute 1,000 extra. If you have made any excess contribution, 6% excess tax will be levied until you withdraw. Clear? So until this ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా అండి, ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా దీంట్లో? కన్ఫ్యూజన్ ఉందా దీంట్లో? కన్ఫ్యూజన్ ఉందా దీంట్లో ఎవరికైనా? ఎనీ డౌట్ టిల్ నౌ? ఎనీ డౌట్? సో గివ్ మీ థమ్స్ అప్ అండి, ఇఫ్ యూ ఆర్ కంఫర్టబుల్ గివ్ మీ థమ్స్ అప్. యా శంకర్ గో హెడ్. No, Mukesh. యా థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా కాంట్రిబ్యూషన్స్, ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా. సో ఇక్కడ నా డౌట్ ఏంటంటే ఇంకో థింగ్. సో మా క్లయింట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసినప్పుడు కాంట్రిబ్యూట్ చేసిండని, సో ఫర్ ఇన్కమ్ పార్ట్ నేను ప్రతి ఇన్కంలో ఇద్దరు పార్టీస్ ఉంటారు ఖచ్చితంగా. మనకి ఏం రావాలి, సోర్స్ డాక్యుమెంట్ రావాలని చెప్పినాను కదా. అలానే ఎవ్రీ ఎక్స్పెన్స్లో కూడా ఐదర్ బిల్స్ లేకపోతే నీకు ఏదో ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంటేనే కదా యూ నో దట్ యువర్ క్లయింట్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ అమౌంట్ టు ఐఆర్ఏ. ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వాడు వెళ్ళి ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో డబ్బులు పెట్టిండు అనుకోండి, సో ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇంటర్న్ ఖచ్చితంగా వాడికి ఏదో ఒక ట్యాక్స్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చుంటుంది కదా. సో వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ డాక్యుమెంట్ ఆర్ లైక్ సోర్స్ డాక్యుమెంట్ ఐ కెన్ సే or tax document for contribution IRA contribution is for IRA contributions. What is the source document ante 5498. 5498. What is the form andi, what is the document for IRA contributions ante 5498. So if your client has contributed any amount to the IRA, that information, that contributions information will be reflected on 5498. So will be available on 5498. Your IRA contributions made. So whether it's a rollover contribution, it's a roth conversion, so everything. So నేను చెప్తానండి దాని గురించి, ఓకేనా? క్లియర్? సో so look at the title of the document and IRA contribution information. So if your client has contributed any amount to IRA, so వాడు ఏ డాక్యుమెంట్ పట్టుకొని నీ దగ్గరకు వస్తాడు? 5498. 5498 పట్టుకొని వస్తాడు. క్లియర్ కదండి, ఇంతవరకు క్లియర్ కదా? So that source document or the tax document for IRA contribution is 5498. ఓకే. సో ఈ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఎప్పుడు ట్యాక్స్ డిడక్టబుల్ అవుతాయి, ఎప్పుడు ట్యాక్సబుల్ అవుతాయి? సో మన ప్రాబ్లం ఏంటి, కాంట్రిబ్యూట్ చేసినాం 5498 పట్టుకొని వచ్చినాం, ఓకే. సో ఇది ట్యాక్స్ డిడక్టబుల్ అవుతుందా, ట్యాక్స్ డిడక్టబుల్ అవ్వదా? అది కదా నా మేజర్ ప్రాబ్లం. ఏంటంటే ఇక్కడ అది ట్యాక్స్ డిడక్టబులా, నాట్ ట్యాక్స్ డిడక్టబులా? సో అది రేపు క్లాస్లో చూద్దామండి. I'll say the tax implications for the contributions. But as of now, like మీకు, so what is an IRA account? So contribution ఏంటి, like what is the limits for the contributions? ఓకే కదండి, కంఫర్టబుల్ కదా? సో ఎక్కువ టెక్నికల్ అనిపిస్తుందా? సింపుల్, ఓకే కదండి, అందరు ఫైన్ కదా, కంఫర్టబుల్ కదా?